Okay. Hi all. Good evening. So I think two more new guys are joined in today's session. So let me discuss briefly. So yesterday we had a discussion about what is performance testing and what is the use of performance testing and all these things yesterday we have covered. So anyhow today briefly we will discuss about the things. Okay. సో నిన్న మనం యాక్చువల్గా ఏం చెప్పుకున్నామంటే పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంది, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ యొక్క యూస్ ఏంటి, సో మనకి ఎగ్జాక్ట్‌గా పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఏ ఫేజ్‌లో స్టార్ట్ అవుద్ది. సో ఈ థింగ్స్ అన్నీ మనం నిన్న కవర్ చేసాం. బట్ స్టిల్ టుడే న్యూ పర్సన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అండి. సో మనం ఇక్కడ కోడింగ్ రాయడం లేకపోతే మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చేయడం ఏముండదు. సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ దట్ టు నాన్ ఫంక్షనల్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే అప్లికేషన్ యొక్క బిహేవియర్‌ని తెలుసుకుంటాం మనం. ఎలా తెలుసుకుంటామంటే విత్ సర్టెన్ 3 మెజర్‌మెంట్స్. వన్ ఈస్ స్పీడ్, స్కేలబిలిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ. సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ మనం ఏం చేస్తామంటే టు చెక్ ద అప్లికేషన్ స్పీడ్, స్కేలబిలిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అండర్ లోడ్ అండ్ స్ట్రెస్ కండిషన్స్. సో అప్లికేషన్ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటది అనేది మనం తెలుసుకునే దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది చేస్తాం. యాహ్! చెప్పండి. ఎనీ డౌట్స్? No. సో అప్లికేషన్ యొక్క బిహేవియర్. సో మనం ఇప్పుడు ఒక 1000 యూజర్స్ తోటే మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాము. టెస్ట్ చేసినప్పుడు అప్లికేషన్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది? లైక్ స్పీడ్ ఎలా ఉంది? స్కేలబిలిటీ ఎలా ఉంది? స్టెబిలిటీ ఎలా ఉంది? సో మనకి వన్స్ అప్లికేషన్ లైవ్‌కెళ్ళిన తర్వాత మల్టిపుల్ యూజర్స్ తోటి అప్లికేషన్ అనేది టెస్ట్ చేస్తారు. సో అప్లికేషన్ అనేది స్టేబుల్‌గా ఉంటదా లేదా అనేది మనం ఏం చేస్తామంటే అప్లికేషన్ అనేది లైవ్‌కి వెళ్ళక ముందే మనం టెస్ట్ చేస్తాం. ఎప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఫేజ్‌లో. సో ఇదంతా మనం నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అండ్ వాట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెస్ట్స్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యెస్టర్‌డే వి హావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఎస్‌డిఎల్‌సి సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటది? అండ్ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్‌లో నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటే మన పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్ది? సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది ఫైనల్ ఫేజ్‌లో ఉంటది. వన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఫినిష్ అయిన తర్వాతే మనం అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాతే అప్లికేషన్ అనేది లైవ్‌కి గాని, ప్రొడక్షన్‌కి గాని మూవ్ చేస్తారు. సో తర్వాత మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామంటే వర్క్‌లోడ్ పారామీటర్స్ అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో వర్క్‌లోడ్ పారామీటర్స్ దేనికి అంటే సో రెస్పాన్స్ టైమ్ గాని, లోడ్ గాని, టీపీఎస్, ఐటరేషన్స్ అంటే ఏంది? థింక్ టైమ్ అంటే ఏంది? పేస్ టైమ్ అంటే ఏంది? సో ఇవన్నీ వర్క్‌లోడ్ పారామీటర్స్. సో వర్క్‌లోడ్ పారామీటర్స్ దేనికంటే సో ఇట్ ఈస్ ఏ కీ కీ థింగ్స్ టు వాలిడేట్ ద సర్వర్స్ కెపాసిటీ. సో సర్వర్స్ కెపాసిటీని వాలిడేట్ చేయాలంటే మనకి ఈ సర్టెన్ 6 పారామీటర్స్ అనేది మనకి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. సో ఇవంతా మనం నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం. రెస్పాన్స్ టైమ్ అంటే ఏంది? ఒక పేజ్ యొక్క ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? ఎండ్ టు ఎండ్ రెస్పాన్స్ టైమ్. అండ్ లోడ్ అంటే లోడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూజర్స్. అండ్ టీపీఎస్ ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ జరుగుతున్నాయి. అండ్ ఐటరేషన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ టాస్క్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ థింక్ టైమ్. థింక్ టైమ్ అంటే ఏంది? ఇట్ ఈస్ యూజర్ వెయిట్ టైమ్ బిట్వీన్ పేజ్ టు పేజ్. అంటే ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్‌కి యూజర్ నావిగేట్ అయ్యేటప్పుడు వెయిట్ చేసే టైమ్‌ని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే థింక్ టైమ్ అంటాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ పేసింగ్ టైమ్ అంటే ఏంది? ఇన్ బిట్వీన్ ఐటరేషన్ టు ఐటరేషన్. ఒక ఐటరేషన్ నుంచి ఇంకో ఐటరేషన్‌కి యూజర్ వెళ్ళేదానికి వెయిట్ చేసే టైమ్‌ని ఏమంటారంటే పేసింగ్ టైమ్ అంటాం. సో ఈరోజు సో ఎస్‌డిఎల్‌సి లైఫ్ సైకిల్ చెప్పుకున్నాం కదా! ఈరోజు మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే పీటీఎల్‌సి లైఫ్ సైకిల్ చెప్పుకుంటాం. పీటీఎల్‌సి లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంది? Performance పర్ఫార్మెన్స్ testing. టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే. సారీ. ఇట్స్ ఇన్ ఓకే. సో పీటీఎల్‌సి ఈస్ నథింగ్ బట్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. సో మనకి ఎస్‌డిఎల్‌సిలో ఏమేం ఫేజెస్ ఎలా ఉంటాయో, ఎస్‌డిఎల్‌సిలో మనకి ఏమేం ఫేజెస్ ఉంటాయి? రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్, డిజైనింగ్, డెవలప్‌మెంట్, టెస్టింగ్, నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బి గోస్ టు లైవ్ ఆర్ ప్రొడక్షన్. సో ఇలానే మనకి పీటీఎల్‌సికి ఫస్ట్ ఏముంటాయండి?
టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్. సో మనకు కూడా ఇక్కడ ఏముంటాయంటే టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్. Sorry for the interruption, sir. Are you sharing your screen? Oh shit. Yeah, let me share my screen. Sure, thank you. Yeah. Okay. Now you're able to see my screen, right? Not yet. Loading. Please let me know once. Sure. Why it is still loading? Okay, let me share one more time. I'm not sure it is still showing it as loading only. Able to see? No, not yet. No. Yeah. Why this much time it is taking? And I am Okay. unable to stop the share as well. Oh, Mhm. Okay. Meanwhile, we will discuss. So, what is performance testing? Can anyone tell me? performance testing is done to verify the speed, stability, scalability under varying load. Yeah. Under Stress and varying load load. conditions. Yeah. Yes. And we have discussed about the workload parameters. So, what are those? Workload parameters. Yeah. Yesterday we discussed, right? Response time, TPS, iterations, think time, pacing time. Yesterday you did not join the. Yes, I didn't join. Okay. Why am I? Okay, something has happened to. If I disconnect also.
వెంకట్ హోస్ట్ Yeah. చేస్తున్నాను. Okay. Thanks. ఏమైనా ఉంటే కాల్ చేయండి. Okay. ఓకే వెంకట్, అయితే Yeah, okay. నేను డ్రాప్ అవుతున్నా. Okay. Sorry అండి, somehow స్క్రీన్ షేర్ అవ్వలేదు. Okay. Now your screen is visible. Visible, but it very one minute. Having some issue. Yeah. Now you're able to see, right? Yes, sir. Okay, perfect. I'm unable to record this session. Yeah, recording also started. Okay. సో ఓకే, అందరూ న్యూ జాయిన్ చేసినట్టున్నారు. ఒకసారి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం, నో ప్రాబ్లం. సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ అ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టు టెస్ట్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ అండర్ లోడ్ అండ్ స్ట్రెస్ కండిషన్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టు చెక్ ద స్పీడ్, స్కేలబిలిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. సో అప్లికేషన్ యొక్క స్పీడ్, స్కేలబిలిటీ, స్టెబిలిటీని మనం చెక్ చేస్తాం. సో స్పీడ్ అంటే ఎలా, ఎంత క్విక్ గా అప్లికేషన్ అనేది రెస్పాండ్ అవుతుంది. అండ్ స్కేలబిలిటీ అంటే ఎంత మాక్సిమం లోడ్ వరకు, అంటే మనం ఎంతమంది యూజర్స్ ని హిట్ చేస్తే ఏ పీక్ టైంలో అప్లికేషన్ అనేది క్రాష్ అయిపోద్ది, ఎంత లోడ్ వరకు అప్లికేషన్ అనేది స్కేలబుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ స్టెబిలిటీ అండర్ వేరియింగ్ లోడ్స్, అంటే 1000 యూజర్స్ ఆర్ 1500 యూజర్స్ వేరియింగ్ లోడ్స్ పెట్టినప్పుడు అప్లికేషన్ ఎంత స్టేబుల్ గా ఉంది. ఇవంతా మనం చెక్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది చేస్తాం. సో ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, by using different kinds of load tests we will measure the application speed, scalability and stability and responsiveness as well. సో ఇవంతా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెస్ట్స్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మన అప్లికేషన్ యొక్క బిహేవియర్ ని మనం డిటర్మైన్ చేస్తాం. ఓకే, ఇవి నిన్న మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ మనం ఎస్డిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఎస్డిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ ఉంటుంది, తర్వాత డిజైన్ చేస్తారు అప్లికేషన్ ని, ఆర్కిటెక్ట్ అనే వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు, తర్వాత డెవలప్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళు బై యూసింగ్ జావా ఆర్ .NET ఆర్ SAP ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసి అప్లికేషన్ అనేది డెవలప్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు. డెవలప్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ ని టెస్ట్ చేయాలి. సో టెస్టింగ్ ఫేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే, క్యూఏలో 2 టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. వన్ ఈస్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అండ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ లో సెలీనియం ఆర్ QTP వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. సో ఇలా వన్స్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అండ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ కి వస్తాం మనం. ఓకే, నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో మనం ఏం చేస్తాం, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేసి సో రిజల్ట్స్ అనేది విత్ ఇన్ ఎస్ఎల్ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. సో మనకి క్లయింట్ ఇచ్చినటువంటి సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ కి మన ఎస్ఎల్ఏ కానీ మ్యాచ్ అవుతుంటే మన రిజల్ట్స్ అప్రూవ్ చేశాక అప్లికేషన్ అనేది లైవ్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ కి పంపించడం జరుగుతుంది. సో ఇది పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ యొక్క ఓవర్ వ్యూ. సో అట్ ద సేమ్ టైం మనం వర్క్ లోడ్ పారామీటర్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం నిన్న. వర్క్ లోడ్ పారామీటర్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, రెస్పాన్స్ టైం, లోడ్, TPS, ఐటరేషన్స్, థింక్ టైం అండ్ పేసింగ్ టైం. సో ఈ 6 అనేది వర్క్ లోడ్ పారామీటర్స్. సో రెస్పాన్స్ టైం అంటే ఏంటండి, కెన్ ఎనీవన్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై రెస్పాన్స్ టైం?
time taken by the server to react for our response. యా. సో ఒక వెబ్ పేజ్ యొక్క రెస్పాన్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసాం. లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎంత టైంలో రెస్పాండ్ అవుతుంది అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వెబ్ సర్వర్ రెస్పాన్స్, యాప్ సర్వర్ రెస్పాన్స్, డిబి ప్లస్ నెట్వర్క్ టైం, ఆల్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ థింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ రెస్పాన్స్ టైం. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే రౌండ్ ట్రిప్ టైం ఆర్ టర్న్ అరౌండ్ టైం. సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే రెస్పాన్స్ టైం అంటాం. నెక్స్ట్ లోడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూజర్స్. సో మనం ఎంతమంది యూజర్స్ అప్లికేషన్ అనేది టెస్ట్ చేస్తున్నామో దాన్నే లోడ్ అంటాం. సో మన ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత యూజర్స్ అని అనరు అనమాట. మన పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో ఏమంటారంటే లోడ్, హౌ మచ్ లోడ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఆన్ ద సర్వర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూజర్స్. విత్ హౌ మెనీ యూజర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ద అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లోడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ TPS. TPS is nothing but transactions per second. సో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది మనం పర్ సెకండ్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే TPS. అదే TPH అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ అవర్. సో ఒక హవర్ లో ఎన్ని బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, దాన్ని TPH అంటారు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఐటరేషన్స్. ఐటరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ టాస్క్. సో మనం ఒక ఫ్లో లైక్ లాగిన్ నుంచి లాగౌట్ వరకు ఒక ఫ్లో చేసామంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ఒక ఐటరేషన్. స్క్రిప్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు లాగిన్ నుంచి లాగౌట్ వరకు ఒక ఫ్లో రన్ చేస్తే దాన్ని ఒక ఐటరేషన్ అంటాము. దాన్నే మల్టిపుల్ టైమ్స్ రన్ చేయాలంటే 5 ఐటరేషన్స్ అని ఇస్తే సేమ్ టాస్క్ ని 5 టైమ్స్ అదే రిపీట్ చేస్తుంది. దాన్నే మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే ఐటరేషన్స్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ థింక్ టైం. థింక్ టైం అంటే ఏంటండి? థింక్ టైం ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ వెయిట్ టైం. అంటే నేను ఇక్కడ లాగిన్ నుంచి హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళడానికి నేను వెయిట్ చేశాను అనుకోండి ఒక 2 seconds. ఆ వెయిట్ చేసిన టైంని ఏమంటారంటే థింక్ టైం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూజర్ వెయిట్ టైం ఆర్ ఐడియల్ టైం బిట్వీన్ ద పేజ్ టు పేజ్ ఆర్ ఫంక్షనాలిటీ టు ఫంక్షనాలిటీ, Transaction to transaction. Okay. or transaction to transactions. So in our language we can say it as transaction to transaction. Okay, one transaction is nothing but one page. Okay. And next one, pacing time. What does you mean by pace time? Pace time is nothing but in between one iteration to iteration. We are waiting in between one iteration to one iteration. That is called a pacing time. అంటే pacing time ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం రా మనం అంటే, సపోజ్ నేను ఇప్పుడు లాగిన్ నుంచి లాగౌట్ వరకు ఒక ఫ్లో నేను పర్ఫామ్ చేశాను. పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఒక 5 minutes వెయిట్ చేసి ఇంకో ఫ్లో వెయిట్ చేశాను. సో ఒక ఫ్లోకి ఇంకో ఫ్లోకి మధ్యలో వెయిట్ చేసే టైంని ఏమంటామంటే పేసింగ్ టైం అంటాం. అదే థింక్ టైం అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి వెళ్ళడానికి వెయిట్ చేసిన టైంని థింక్ టైం అంటారు. అదే ఒక ఫ్లో నుంచి ఇంకో ఫ్లోకి వెయిట్ చేసిన టైంని పేస్ టైం అంటారు. ఓకే, హియర్ ఫ్లో ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐటరేషన్. ఓకే, ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? లేదు. Okay, very good. Then we are coming to PTLC life cycle. What is PTLC? Performance testing life cycle. The first step is test requirements identification. So first step is test requirements identification and analysis. So in SDLC also first phase is requirements gathering. At the same time, సో అదే SDLC లో రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ అంటే ఏంటంటే అప్లికేషన్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేస్తారు. సో అప్లికేషన్ అనేది ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ఏ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి డిజైన్ చేయాలి, ఈ కైండ్స్ ఆఫ్ గ్యాదరింగ్ అంతా SDLC లో ఉంటుంది. అదే మన PTLC లో ఏమేమి ఉంటుందండి? టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే, సో మనం ఏ కైండ్ ఆఫ్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాము, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్ట్ పెడుతున్నాము, సో దాని యొక్క టెక్నికల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంది, మనం ఎంత వాల్యూమ్ తోటి టెస్ట్ పెడుతున్నాము, మనం ఏ టూల్ యూజ్ చేస్తున్నాము, ఇవంతా రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది మనం గ్యాదర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి యాక్చువల్ గా పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్, నాట్ రిక్వెస్ట్. టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ అనాలిసిస్. సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ డిజైన్ ద డీటెయిల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ప్లాన్.
So test plan. So second step is test plan creation, and third step is design the test scripts. Third step is design the test scripts, and fourth step is execute the tests and monitor. Okay. And fifth step is ఓకే. సో ఈ 5 స్టెప్స్ అనేది మన పీటీఎల్సీలో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయండి. సో మనం ఈ 5 స్టెప్స్ ని ఫాలో అయితే పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ఎండ్ టు ఎండ్ అయినట్టు. సో ఈ 5 స్టెప్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయితే మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో ఎండ్ టు ఎండ్ ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే పీటీఎల్సీ లైఫ్ సైకిల్ లో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ పీటీఎల్సీ లైఫ్ సైకిల్? హలో. Test requirements and identification and analysis. Yeah, first step is we need to gather the performance test requirements. Okay, we need to gather PT performance test requirements. So AMM requirements gather chestam. So if you go to interview, they will ask the first question. So if you say you involved in end-to-end performance testing, so then they will ask what kind of requirements you have gathered in requirements phase. సో రిక్వైర్మెంట్స్ ఫేజ్ లో నువ్వు ఏ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసావు అనే క్వశ్చన్ అనేది ఫస్ట్ ఉంటది అనమాట. సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నుంచి మనం చెప్పేది. సో నోట్స్ షేర్ చేస్తాను, అట్ ద సేమ్ టైం మీరు నోట్ చేసుకోవాలని చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ ఫస్ట్ స్టెప్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ లో ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, సో మనం ఏమేమి గ్యాదర్ చేస్తాం, లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వేర్ గ్యాదర్. సో మనం గ్యాదర్ చేసుకోవాలి కదండి. సో మనకి ఇచ్చేస్తారు అనమాట క్లయింట్. ఇప్పుడు మనకి ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అయిపోగానే ఏం చెప్తారు, సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో యూ నీడ్ టు డూ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. సో మన పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ రాగానే మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేయాలండి. దాంట్లో రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే ఫస్ట్ key performance scenarios. Key performance scenarios అంటే ఏంటండి? What is meant by key performance scenarios? Response time, expected averages. So key performance scenario is nothing but most frequently accessed functionalities. మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్ ఫంక్షన్ అంటే మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లాగా మనం ప్రతి దాన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ మనం టెస్ట్ అయ్యాం కదండి. సో మనకి ఏదైతే మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజర్స్ అనే వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యి యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పేజెస్ అనేది మనం గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కీ పర్ఫార్మెన్స్ సినారియోస్. ఓకే, ఆర్ కీ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, KBTs, ఆర్ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్. సో అవి గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. అంటే మనం ఏ ఫంక్షనాలిటీస్ మనం టెస్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లోడ్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అవి మనం గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ కాల్డ్ కీ పర్ఫార్మెన్స్ సినారియోస్. సెకండ్ స్టెప్ అప్లికేషన్ బిహేవియర్. అప్లికేషన్ బిహేవియర్ అంటే మనం అడగాలన్నమాట. సో వెదర్ అప్లికేషన్ ఈస్ ఇన్ లైవ్ ఆర్ న్యూలీ డెవలప్డ్ అప్లికేషన్. సో అప్లికేషన్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్ లో ఉందా లేకపోతే రీసెంట్ గా అప్లికేషన్ నువ్వే కొంచెం తగ్గించి సారీ. సో ఇన్ అప్లికేషన్ బిహేవియర్ what we need to check whether the application is live or it is newly developed. That things we need to confirm by
by the BA, business analyst. Next step. Sorry, can you please go on mute? And next step is technical architecture. So technical architecture అంటే ఏందండి? What is mean by technical architecture? Application architecture. Yeah, application architecture అంటే ఏంది? అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంది? Any app servers, web servers, DB Yeah. servers. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఒక టెక్నికల్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఎలా డిజైన్ చేస్తారంటే ఎంటైర్ ఒక అప్లికేషన్ యొక్క ప్రాసెస్ మొత్తం మనం ఆ టెక్నికల్ ఆర్కిటెక్చర్ ని చూసి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏమేమి ఉంటాయి. సో వెదర్ ద అప్లికేషన్ ఈస్ 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్ 2-tier ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్ 1-tier ఆర్కిటెక్చర్. సో మొత్తం సపోజ్ మన అప్లికేషన్ 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ అయితే వెబ్ సర్వర్ ఏంది, డిబి సర్వర్ ఏంది, యాప్ సర్వర్ ఏంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి సర్వీసెస్ హిట్ అవుతున్నాయి, ఏమేమి సర్వర్స్ యూజ్ చేశారు, ఏ డెవలప్మెంట్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసుకొని అప్లికేషన్ డిజైన్ చేశారు, మొత్తం మనకి ఇన్ అండ్ అవుట్ తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఏం కావాలండి? టెక్నికల్ ఆర్కిటెక్చర్. మనకి ఎందుకు కావాలి? సో వై? బికాస్ వీఆర్ రన్నింగ్ విత్ ద హ్యూజ్ యూజర్స్ టు టెస్ట్ ద అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్. సో అప్పుడు మనకి ఏమేమి కావాలి? వెబ్ సర్వర్స్ ఏమేమి వాడుతున్నారు, డిబి సర్వర్స్ ఏం వాడుతున్నారు, దాని యొక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏంది, ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ నీడ్ టు gather before entering into the performance phase. Okay, and next one. Sir, can you please mention that what and all we need to ask after the technical architecture in bracket you can Yeah. put it. That's what technical architecture means. They will provide the diagram. Okay, these are all the questions only in test requirements. These are all the questions. I will let you know how to ask these questions and how to gather the information. Okay. Sure. First of all, concentrate on the requirements. What kind of requirements we need to gather? Okay. So once we get technical architecture, then we need to gather the volume of load. Load means, what is mean by load? Load and users. So మనం ఎంతమంది యూజర్స్ తోటే టెస్టింగ్ అనేది చేయాలనుకుంటున్నాం. సో అది మనం గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, టూల్ టు బి యూస్డ్ ఫర్ కండక్టింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్. సో మనం ఏ టూల్ యూస్ చేస్తున్నాం? లోడ్ రన్నరా, జేమెట్రా, నియో లోడ్, అవి మొత్తం అనేది ఇక్కడే మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, సో నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్స్ తెలుసుకోవాలి. వెదర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు run the test in a local area network or wide area network, all this kind of things we need to gather here. Next one is SLAs or workload parameters. What is meant by SLA? Service level agreement. Yeah. So service level agreement అనేది మనం ముందుగానే మనం బిజినెస్ అనలిస్ట్ నుంచి గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. Okay, once after getting the service level agreement, we need to get to know in which type of environment. సో మనం ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్ట్ చేస్తున్నాం? అది పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్విరాన్మెంటా, ఏదైనా మనకు ఒక డెడికేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ప్రొడక్షన్ లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనకి ఇస్తారు. ఎందుకంటే మనం విత్ హ్యూజ్ యూజర్స్ తో మనం రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు ఈక్వివాలెంట్ టు ప్రొడక్షన్ కి సిమిలర్ గా ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ మనకి క్రియేట్ చేసేస్తారు అనమాట. సో అది మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది చేయాలి అనేది రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ అప్పుడే మనం నోట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సపోర్ట్ టీమ్స్. సో మన పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, లేకపోతే సర్వర్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, లేకపోతే నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, లేకపోతే డేటా రిలేటెడ్ కావచ్చు. సో మనకప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మనకు 1 week టైమే మాత్రమే ఉంటుంది సో టెస్టింగ్కి. సో మన టెస్టింగ్ అయిపోగానే ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళిపోద్ది.
సో ఆ 1 వీక్ టైంలో మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా టెస్టింగ్ చేసి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా 1 వీక్లోనే మనం రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. సో మనకు హై ప్రియారిటీగా సపోర్ట్ అనేది కావాలి. లైక్ అప్లికేషన్లో ఇష్యూ వస్తే అప్లికేషన్లో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎవరు, డీబీలో ఇష్యూ వస్తే డీబీలో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎవరు, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. సో తెలుసుకోవాలంటే మనం ఏం చేస్తామండి, సపోర్ట్ టీమ్ డీటెయిల్స్ కూడా మనం గ్యాదర్ చేసుకుంటాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ test requirements or non-functional requirements. We will call it as non-functional requirements. Okay, these are called as non-functional requirements. So ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని అడుగుతారు, సో హౌ యూ గ్యాదర్ ద నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మీరు ఎలా గ్యాదర్ చేశారు, ఎలా గ్యాదర్ చేశారంటే తెలుసు, మనకు తెలుసు నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏందో తెలుసు, కింద ఉన్న 9 నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని మనకు తెలుసు. నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఎలా గ్యాదర్ చేశారు? ఎనీవన్, హౌ టు గ్యాదర్ ద నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్? ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? ఎలా గ్యాదర్ చేస్తాం? We will send a template to the BA team, or we will schedule a call with them and take the requirements. Yeah, so it's not a template, it's a kind of template only. It is called as performance questionnaire document. NFR document. Performance questionnaire, not NFR. Okay. Performance questionnaire document, we will call it as performance questionnaire. Questionnaire in the sense we will call it as list of questions. Okay, so in interview what we need to say is, first of all we will prepare a performance questionnaire document with the list of questions. List of questions means what is the key performance scenarios, what is the application behavior, and what is the technical architecture, and how much volume of load we are going to test, and which tool we need to use for conducting the performance test, and what is the SLS, and in which environment we are going to test the application, and who will be supporting if we face any issues like support teams. All these kind of questions will be included in a పర్ఫార్మెన్స్ క్వశ్చనరీ డాక్యుమెంట్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే అండి, పర్ఫార్మెన్స్ క్వశ్చనరీ డాక్యుమెంట్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఓకే, అర్థమైందా? సో పర్ఫార్మెన్స్ క్వశ్చనరీ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే, పర్ఫార్మెన్స్ క్వశ్చనరీ డాక్యుమెంట్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. ఇంక్లూడ్ చేసిన తర్వాత we will set up a call with client along with the performance team. సో మనకు ఉన్నటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని పర్ఫార్మెన్స్ క్వశ్చనరీ డాక్యుమెంట్ లో డాక్యుమెంట్ చేసి ఆ డాక్యుమెంట్ మనం క్లయింట్ కి ఫార్వర్డ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే, క్లయింట్ తోటే కాల్ అనేది షెడ్యూల్ చేసుకొని లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మనం క్లయింట్ ని అడుగుతాం అనమాట. అడిగిన తర్వాత క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు, మనం అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేస్తాడు. ఓకే, సో మనం ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడిగాం, కీ పర్ఫార్మెన్స్ సినారియోస్ ఏంది, అప్లికేషన్ బిహేవియర్ ఏంది, టెక్నికల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంది, ఎంత లోడ్ తోటి మనం టెస్ట్ చేయాలి, ఎస్ఎల్ఎస్ ఎంత. సో ఇవంతా మనం క్వశ్చన్స్ నోట్ చేసాం కదండి. నోట్ చేసి మనం క్లయింట్ కి ఫార్వర్డ్ చేసిన తర్వాత క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు, మనం ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చనరీ డాక్యుమెంట్ కి రెస్పాండ్ అయ్యి he will respond with the answers. That answers will be considered as a non-functional requirements. So once a client మనకి రెస్పాండ్ అయ్యి ఆన్సర్స్ ఇచ్చిన దాన్ని ఆ ఆన్సర్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాము. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు స్టార్ట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏందండి, టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్. ఓకే, టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా గ్యాదర్ చేస్తామండి చెప్పాలండి, కొంచెం ప్రోయాక్టివ్ గా ఉంటే. సో మీకు డౌట్స్ ఉన్నా నేను ఈజీగా క్లారిఫై చేస్తాను, మీకు అర్థమైందో లేదో నాకు తెలుస్తుంది.
సో మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పి నేటివ్ లాంగ్వేజ్ లో సెషన్స్ అనేవి పెట్టారండి. సో మన నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా గ్యాదర్ చేస్తామండి? By using performance questionnaire document Document. by setting a call. So let's consider I am an interviewer and I am asking a question. Okay. So how we will gather the non-functional requirements? So we will gathering non-functional requirement like by using questionnaire document, and we used to mention like test requirement identification and key performance scenarios and application behavior and technical architecture. What is the architecture of that application, and load of the application? What is the volume? How much load that we are going to use, and the tool, what tool that we are going to use, and LAN, WAN, SLA information, and workload parameters, and type of environment, which type of environment we are going to test the application, and support teams. Yeah. So once after preparing the performance questionnaire document, we will share that document with the client and we will set up a call along with the performance team and we will ask about the questions. Okay. And client will respond with the answers. That answers will be considered as the performance questions. Okay. Performance requirements. So perfect. So ఇప్పుడు మనకి పర్ఫార్మెన్స్ క్వశ్చనరీ డాక్యుమెంట్ మనం క్లయింట్ కి షేర్ చేయగానే తన రెస్పాండ్ అయ్యాడు, మనకు ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. ఓకే, ఆన్సర్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ గా తీసుకుంటున్నాం. సపోజ్ ఇఫ్ క్లయింట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. సో ఇప్పుడు క్లయింట్ కి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ గురించి ఏం తెలియదండి. సో మీరు పర్ఫార్మెన్స్ క్వశ్చనరీ డాక్యుమెంట్ పంపించాడు, బట్ అతనికి పర్ఫార్మెన్స్ గురించి జీరో నాలెడ్జ్ ఉంది, తను రెస్పాండ్ అవ్వలేడు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? In that situation, how we will gather the requirements? Competitors. That's okay. Competitors, that's next step. So first, client is don't having any idea about performance testing and he is unable to provide the requirements. Then how we will take the requirements? So client application then ఎలా ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాడు? If the application is already in production, we can get the production stats based on that we can do it. That's okay. Production stacks that all for logs only, but without getting prior approval from the client, we can't proceed, right? Yes, we can create one plan, like whatever we have by getting that stats, production stat, whatever we have, we can conduct a meeting and we can prepare one sheet and we can send to the client and we can explain the things. So this is how we are, we got the stats and all and we have prepared this. So is it okay for the client or not? We can educate them and then we can. Yeah. First, we should know that first application what we is need in production or not. Yeah. First, what we need to do is, first we need to educate the client. Educate the client in the sense, we need to educate them what is performance testing and what is the use of performance testing and how we are going to do the performance testing. All these things we need to educate the client and we need to ask them the support. So we need to say these are the performance requirements, we need your support to get this. If you are unable to provide, then we will try to gather from the competitor applications or from the production logs. Otherwise we will be running a baseline test. Okay, we need to educate him and at the same time we need to convince him. Okay, at that time only we will be running successful phase of the performance testing. Okay, so first మనం ఏం చేయాలండి, క్లయింట్ కి ఏం తెలియనప్పుడు క్లయింట్ కి మనం ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంది, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తున్నాము, మనకి ఏమేమి కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి, సో క్లయింట్ యొక్క సపోర్ట్ మనకి ఎలా ఉంటుంది. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే క్లయింట్ తో మాట్లాడి, ఒకవేళ క్లయింట్ నాకేం తెలియదు మీరే ఏదో ఎలాగోలా చేసుకోండి నేను సపోర్ట్ చేస్తాను అని చెప్పినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, సో we will be trying to get the competitor logs or from the production logs and we will be running one baseline test and we will be getting that approved from the client. Then
we will be going to the next step. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయిందంటే సెకండ్ స్టెప్, No. ఈ 4 స్టెప్స్ అయిపోతే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అయిపోయినట్టేనండి. సో ఫస్ట్ స్టెప్ క్లియర్గా అడగండి, ఏ డౌట్స్ అడగండి. ఫస్ట్ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఇదే, హౌ వి విల్ గ్యాదర్ ద నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గ్యాదర్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? రేపు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ప్లాన్ గురించి చెప్పుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ప్లాన్? టెస్ట్ ప్లాన్ అసలు ఎందుకు చేయాలి? పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే ఏంది? టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ప్లాన్. సో ఇవి రెండు మనకు అయిపోయినాయంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకి స్క్రిప్టింగ్ అంటే టూల్, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టూల్ లోడ్ రన్నర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మనకు స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో ఈ 3 స్టెప్స్ మనం బై యూసింగ్ లోడ్ రన్నరే చేస్తాము. లోడ్ రన్నర్ ఆర్ జేమీటర్ ఆర్ నియో లోడ్ టూల్ యూస్ చేసే స్టెప్స్ ఏంటంటే ఈ 3. ఫస్ట్ 2 స్టెప్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు ఏ టూల్ యూస్ చేసినా కూడా ఫస్ట్ 2 స్టెప్స్ అనేది కామన్. సో దట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద టూల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ 2 అనేది మ్యాండేటరీగా ఎవరైనా చేయాల్సిందేనండి. అది న్యూలీ డెవలప్డ్ అప్లికేషన్ అయితే. అదే అప్లికేషన్ లైవ్ లో ఉండింది అనుకోండి, అదే ప్రొడక్షన్ లో ఉండింది అనుకోండి, అప్పుడు ఫస్ట్ 2 స్టెప్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతాయండి. అప్లికేషన్ ప్రొడక్షన్ లో ఉంది, మీరు ప్రొడక్షన్ టెస్టింగ్ చేయాలి. సో అప్పుడు మనకి ఫస్ట్ 2 స్టెప్స్ మనకు అవసరమా? లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఫస్ట్ స్టెప్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసి టెస్ట్ ప్లాన్ క్రియేట్ చేసి స్క్రిప్ట్స్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ పంపించిన తర్వాత మనం జస్ట్ ప్రొడక్షన్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం. ప్రొడక్షన్ టెస్టింగ్ ఏం చేస్తాం, ఎక్కువ మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం, రిజల్ట్స్ ఇవ్వడమే. ఏమన్నా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు స్క్రిప్ట్స్ ఫెయిల్ అయిపోవడం, లేకపోతే కొత్త ఫంక్షనాలిటీస్ యాడ్ అవ్వడం, అట్లాంటి జరిగినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే స్క్రిప్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ప్రొడక్షన్ టెస్టింగ్ లో ఎక్కువ మనం ఈ 3 స్టెప్సే వాడతాం. కానీ రియల్ టైం ఒక న్యూ అప్లికేషన్ స్క్రాచ్ నుంచి వర్క్ చేయాలంటే ఈ 2 స్టెప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే, సో మీకు అర్థమైంది కదండి నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా గ్యాదర్ చేస్తారో, అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి అడుగుతామో మొత్తం తెలుసు కదా. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? No, sir. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న ఏ డౌట్స్ అడగండి అండి. సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం. స్పీడ్ అంటే ఏంది, స్కేలబిలిటీ అంటే ఏంది, స్టెబిలిటీ అంటే ఏంది, మనం వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ మనం ఏం రన్ చేస్తాం, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది, మన పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఏ ఫేజ్ లో స్టార్ట్ అవుద్ది, వర్క్లోడ్ పారామీటర్స్ అంటే ఏంది, నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంది. సో ఇవంతా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం నిన్న ఈ రోజు. ఇందులో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా అడగొచ్చు. ఎందుకంటే బేసిక్స్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. బేసిక్స్ రాకుండా మనం డైరెక్ట్ గా మనం స్క్రిప్టింగ్కి వెళ్ళిపోతే యూస్లెస్ అది. ఓకే, బేసిక్స్ ఏ డౌట్ ఉన్నా అడగండి. ఏం Sir, I డౌట్స్ have లేవు only Sir, one అది- doubt. ఏందండి? నాకు ఒక డౌట్ అండి. అంటే మనం ఇక్కడ లోడ్ రన్నర్ మాత్రమే నేర్చుకుంటామా? జెమీటర్ కూడానా? సో యాక్చువల్ గా ఈ బ్యాచ్ మనం లోడ్ రన్నర్ కే అనుకుంటున్నామండి, కానీ చాలా మంది జేమీటర్ కూడా అంటున్నారు. కాబట్టి మనకు లాస్ట్ లో టైం కాని ఉంటే ఒక 5 days ఆర్ 1 week మనం జేమీటర్ చెప్పుకుంటాం. సో మనకి లోడ్ రన్నర్ కానీ ఫినిష్ అయిపోయింది అనుకోండి, సో లోడ్ రన్నర్ ఫినిష్ అయిపోతే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని సేమే. మన లోడ్ రన్నర్ లో స్క్రిప్టింగ్ ఎలా చేస్తున్నామో సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ మన జేమీటర్ లో కానీ, నియో లోడ్ లో కానీ, లేకపోతే విజువల్ స్టూడియో టెస్ట్ సూట్ లో కానీ, ఆర్పిటి లో కానీ, దేంట్లైనా కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో మనకి వన్స్ మనం ఒక టూల్ నేర్చుకున్నామంటే నెక్స్ట్ టూల్ మనకి చాలా ఈజీ. బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యూఐ, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఒక్కటే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. బట్ చేసే ప్రాసెస్, చేసే మెథడ్స్ సేమ్. ఓకేనా? సో మనం ఇక్కడ ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, మన ఇక్కడ Okay, sir. ఇది ఎందుకు అంత వర్తి అని చెప్తున్నానంటే, విత్ మినిమల్ ఫీజ్ తోటి మనం ఏమి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామంటే పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీరింగ్ లైట్ గా, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇక్కడ బెనిఫిట్ ఏమవుతుందంటే డైనట్రేస్ అంటే ఐడియా ఉందండి మీకు? ఇదొక పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ మానిటరింగ్ టూల్. సో ఈ మానిటరింగ్ టూల్ కూడా మనం స్క్రాచ్ నుంచి చెప్తున్నామండి. ఇక్కడ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అంటే డైనట్రేస్ ఇన్స్టాలేషన్ కాడి నుంచి మానిటరింగ్ వరకు డైనట్రేస్ టూల్ కూడా మనకి ఇక్కడ కవర్ అవుతుంది.
అదే బయట అయితే ఎవరు చెప్పరండి. ఓన్లీ లోడ్ రన్నర్ అంటే లోడ్ రన్నర్ మాత్రమే చెప్తారు. జేమీటర్ అంటే జేమీటర్ మాత్రమే చెప్తారు. కానీ మనకి ఇక్కడ మానిటరింగ్ టూల్ చెప్తున్నాం, లోడ్ రన్నర్ చెప్తున్నాం. సో ఇంకా మనకు టైం ఉంటే జేమీటర్ కూడా కవర్ చేస్తామన్నాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం క్లాసులు చెప్పుకునేటప్పుడే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేస్తున్నాం. ఓకే. లైవ్ వీడియోస్ ఇస్తాం. నోట్స్ క్లియర్‌గా ఉంటది. మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా మీరు క్లియర్‌గా అడిగి చెప్పించుకోవచ్చు. ప్రాబ్లమ్ లేదు. సో ఆ సపోర్ట్ అండ్ ఆ అష్యూరెన్స్ అయితే మేము గ్యారంటీగా ఇస్తాం. సో జెన్యూన్‌గా మీకు నేర్చుకోవాలా అని ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా చాలా ఉపయోగపడుతదండి ఇది మాత్రం. ఖచ్చితంగా మీరు జాబ్స్ కూడా క్రాక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఏ డౌట్ ఉన్నా అడగండి మీరు. సార్ ఇది పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే రీసెంట్ గా సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ కూడా ఉంది కదా. సో ఇన్ కేస్ మాన్యువల్ తర్వాత ఆటోమేషన్ తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్, బట్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తారా? అంటే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ ఉన్నా కూడా సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాతే మన పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. సో సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు చేయరండి. సో ఏమన్నా వాళ్ళకి అటాక్స్ జరగడం, రాన్సమ్ అటాక్స్ జరగడం, లేకపోతే ఏమన్నా మాల్వేర్స్ ఇబ్బంది పెట్టడం, అదే అలాంటి అప్లికేషన్ బట్టి. అట్లాంటి జరిగినప్పుడు మాత్రమే సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ చేస్తారు. అదే అతను అంటే నార్మల్ గా సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తాం. పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. సో ఒక సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ చేసినా కూడా వాళ్ళ అప్రూవల్స్ ఏమి ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళదండి. ప్రాజెక్ట్ అనేది మన అప్రూవల్స్ ఉంటేనే అప్లికేషన్ అనేది ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. ఇంకా ఏ డౌట్స్ అడగండి. ఎందుకంటే డెమో సెషనే కాబట్టి మళ్ళీ మనం రియల్ టైం క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి స్క్రాచ్ నుంచి కూడా కవర్ అవ్వద్ది. డోంట్ హెసిటేట్. సో మీరు ఒక్కరు క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా 10 మందికి ఉపయోగపడుతుందండి. మీరు చెప్పొచ్చు. సో మీరు ఇలా చెప్పారు మాకు అర్థం కాలేదు. సో మీరు అడగొచ్చండి. ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోయినా చెప్పొచ్చు మీరు. యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. సార్ ఇందులో జావా ఏమైనా యూజ్ చేస్తామా? ఏముండదండి. సో బేసిక్ సి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం. అది కూడా చాలా చాలా బేసిక్. అందుకే ఇది నాన్ కోడింగ్ అని చెప్తాం మనం. మనకు కోడింగ్ తో పని లేనటువంటి మార్కెట్ లో డిమాండ్ ఉన్నటువంటి కోర్స్ ఏమన్నా ఉందంటే అది పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. జావా యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ మనకి జావాతో అవసరం ఉండదు. ఓన్లీ బేసిక్ సి. అది కూడా మనం చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ ఏమేం ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం ఏందనేది. జస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే చెప్పింది వినడం, డౌట్స్ ఉంటే అడగడం, ప్రాక్టీస్ చేయడం, అంతే మీ వంతు. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? Rivi, I have encouraged this class is for freshers or experienced candidates or both. This is for all. This is for experienced candidates. This is for freshers. You can consider it will be high level only. Mainly it is for experienced candidates and freshers both. From scratch we are explaining. Okay. Any doubts? ప్రెసెంట్ నేను ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటే మాన్యువల్ టెస్ట్ డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ నాన్ ఫంక్షనల్స్ ఇచ్చేది ఏం ప్రాబ్లం ఏంటంటే? యా, యాక్చువల్ గా ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ తర్వాత వచ్చేది ఎవరన్నా ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ తర్వాత మూవ్ అయ్యేది ఫేస్ ఏమన్నా ఉందంటే ఆటోమేషన్ టెస్టింగే కదా. ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ లో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఇస్ ది బెస్ట్ వన్. సో మీరు ఆల్రెడీ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో మీకు నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ విల్ బి ద ఈజీ వన్. సో వన్స్ మీరు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత 5 years తర్వాత మీ గోల్ ఏంది? పర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీర్ అవ్వడం. సో పర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీర్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత 10 years కి పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్కిటెక్ట్ అవుతాడు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద కెరియర్. ఎనీ డౌట్స్? సార్ ఒక డౌట్. ఇప్పుడు ఈ బ్యాచ్ కి మేము జాయిన్ అయ్యాము.
సమ్ టాపిక్స్ మిస్ అయి ఉండొచ్చు. సో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చా? లేకపోతే ఈ బ్యాచ్ పే చేస్తే ఈ బ్యాచ్ కి జాయిన్ అవ్వాలా? టాపిక్స్ మిస్ అయ్యేదంటే ఏముండదండి. ఎందుకంటే సో మనం ఏ క్లాస్ చెప్పుకున్నా కూడా ప్రతి ఒక్క క్లాస్ రికార్డెడ్. సో మీకు అవి లైఫ్ టైం ఫ్రీ వీడియోస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో మీరు మిస్ అయినా కూడా ఆ వీడియోస్ చూసుకోవచ్చు. ఒకవేళ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఓకే యూ కెన్ కమ్ అండ్ ఆస్క్, నో ఇష్యూస్. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ జాయిన్ అవ్వడం ఏమి ఉండదా సార్? అది నాకు తెలియదండి. ఒకసారి అడ్మిన్తో అడిగి చెప్తాం. ఓకే అండి. So Java and Selenium will be covered. So in this Java and Selenium not covered. Why? Because Java and Selenium not required for performance testing. Java and Selenium is required for automation testing like Selenium or QTP. So ఇందులో Selenium కానీ Java కానీ కవర్ అవ్వదండి. సార్ ఇది కోర్స్ అంతా అయిపోయాక లాస్ట్ లో ఏదైనా చిన్న ప్రాజెక్టులు అనేది ఇస్తారా? లైక్ మనం రియల్ టైమ్ లో చేసేది. సో మనం చేసేటప్పుడే మొత్తం లైక్ అన్ని చేస్తామండి. రియల్ టైం వర్క్ కూడా ఉంటది. సో అవి కూడా ఇచ్చి చేపిస్తాం మేము. అంటే అది లోడ్ అన్నది ఎంతమంది లోడ్ అయితే ఎలా కెపాసిటీ సో తీసుకుంటాం? మన లోడ్ రన్నర్ అనేది లైసెన్స్ టూల్ అండి. సో మనం ఎక్కువ లోడ్ తోటే మనం రన్ చేయలేము. బట్ మన 50 యూజర్స్ తో అయితే ఫ్రీ లైసెన్స్ ఉంటుంది. 50 యూజర్స్ వరకు మనం రన్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే. అంతకన్నా ఎక్కువ అయితే మనం పర్చేస్ చేసుకోవాలి. సో 50 యూజర్స్ వరకు మనం రన్ చేసుకోవచ్చు. ఒక కంపెనీలో ఎంతమంది పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటారండి? ఒక కంపెనీ అనే దానికన్నా కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్. సో ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అయితే 7 to 8 or 10. చిన్న ప్రాజెక్ట్ అయితే 2 to 3, 3 to 4 అలా ఉంటారండి. Okay, any other doubts? What is the basic difference between Java, Selenium and to this class? So Java and Selenium, Java is used in Selenium. Okay, Selenium is a tool which is used for automation testing and that too for functional testing. So functional testing లో యూజ్ చేసే టూల్ ఏంటంటే సెలీనియం. ఆ సెలీనియం కి జావా రావాలండి. సో మనం యూజ్ చేసేది ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ కాదు, ఇది నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. మనం యూజ్ చేసేది టూల్ వచ్చి లోడ్ రన్నర్, అందులో జావాతో అవసరం లేదు. Am I cleared your doubt? ఓకే. ఇందులో ప్యాకేజ్ ఎంత నుంచి స్టార్ట్ ఉంటుందండి? ఏం ప్యాకేజ్ అండి? పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఇంజనీరింగ్ కదా, ప్యాకేజెస్ ప్యాకేజ్ అయితే డెవలపర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉందండి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మార్కెట్ లో. ఇట్స్ మోర్ దెన్ డెవలపర్. Like for 3 years experience, they are charging like 12 to 13 LPA. సార్ ఇంకో డౌట్, లైక్ ఇది సేల్స్ ఫోర్స్ టెస్టింగ్, ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ అని ఉంటారు సార్, దానికి దీనికి ఏమైనా డిఫరెన్స్? అవంతా డిఫరెంట్ అండి. ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ అనేది సపరేట్, సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది సేల్స్ ఫోర్స్ అప్లికేషన్ కి, సేల్స్ ఫోర్స్ టెస్టింగ్ అనేది మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో సేల్స్ ఫోర్స్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిఫరెంట్ అండి. ఫైనల్ టెస్టింగ్ ఇట్స్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. ఓకే. అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్స్ కి సంబంధం ఉంటది. ఇప్పుడు ఒక సేల్స్ ఫోర్స్ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే మనం చేస్తాం బై యూజింగ్ అవర్ టూల్స్. అంటే లైక్ అది డెవాప్స్ ఇంజనీర్ లెక్క అండి. డెవాప్స్ కాదు, క్లౌడ్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. AWS డెవాప్స్ వచ్చినా కూడా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. Okay, and we are running out of time, so we can meet tomorrow and we can clarify if you have any doubts. Okay, thank you so much. Thanks for joining. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.